It is a minute after 12 midnight in New York. It is a minute after 12 noon in Beijing. It has just gone a minute after 6 a.m. in Babane in the Kingdom of Eswatini. Good morning and welcome to the Thursday edition of Kusile Breakfast. So we are coming to you live from our Hospital Hill studios in Babane. It is Thursday the 12th of August 2021. Ngulwesine bongosi we 32 uqalile umnyaka sevikini ke le 32 kulomnyaka wa 2021 ilanga lesi 224 selemalanga la 141 upheleke umnyaka losetulo. I am LinkedIn Kule. Many thanks for joining us. Sisi ngiyawuthanda lo mdlandla wakho LinkedIn yathi nje uyabonakala ukuthi uvukile nawo sovusa babukele emakhaya. People must wake up ukuthi uvela nje la TV uwetela utamula nawe anzikhole basinakhale alarm bayiqishe bangete 10 minutes yakansi sabatawula la ngathi bese umuntu ufika late kanyana umuntu siyamvusa sithi wake up. Yeah, sithi wake good morning and welcome to Kusile Breakfast Show 17 kahle nibe nebusuku lobuhle siyabonga ukuthi nisijoine futhi namuhla kungilesine kunengisiphathele kuona ehleleni namuhla kodwa nje asivuki kahle mani ngoba ema cases solo nje njalo yeah. Every day since Monday kude ama cases la ngephasi kwa 500 kanye nalabo labasishiyeke emhlabeni kude ama cases la ngephasi kwa 10 kule kubhlungu kakhulu. Kubhlungu bongosi ya kubhlungu itolo ngibone ngathi indvuna ayibika nje 7 abantu labashile emhlabeni siyabancastela bongosi bonke labo labalahlekelwe ihlobo tabo labatayi bathifihla nje ngoba ngiyakhumbula vele na second wave bese sifihla every day singasasi weekend kuphela. So ya lemvulena vele imatima kakhulu itolo nje mbukeli bamhla batholakala ukuthi bana lomkhuhlane babe ngu 767 ya matima kakhulu sashiya ngilabang 7 emhlabeni. So laba sesibhedlela nje labelashwako bang 343 bese kuthi ema cases la active wona sekafike ku 7906 bese ke ukuthi ema cases nje solo wabhedvuka lomkhuhlane sekanyukile sekafike ku 33567 ku total deaths bamhla sabashile nje solo waqala lomkhuhlane nawo sekathi 896 approaching 1000. Yeah, and I can bet my last cent by this time next week ema active cases sizabe simshayile 10,000. Lo nawubuka le ndlela lesisuke ngayo bo 3,000 5,000 stofika la 7,906 ngoba namhla ngiyathi sizabe silele ku more than 8,000 cases. So yeah, no but nje siyajabulana nokusilala ama recoveries nanawo ayenyuka sinabuka lo ukuthi ema new recoveries lesinawo ang 454 kanzeke labasethi ibhedlela labalashela wona lomkhuhlane bang 343 sithemba bongosi ukuthi batawululama nanabo. Yaqhubeka ke luhlelo lokugoma njoba lese bagomile nje fully vaccinated sebafikile ku 76,520. Yeah, nyuka inombolo mbukeli. Anyway, it is Thursday today, the 12th of August. Zambia namuhla kunama elections bakhetha president Lumusha kubhejelene lababili President Lungu na HH pamitana HH Haikene Hichilema. Yeah. Hichilema, yes, babhejelana seba bhejelana kwesi 2 because dakumula kwele ukuthi so lose guy 2 HH2 from Lungu. Yes. Kwaqala in 2015 kuma by elections and the following year futhi so sitawubona ukuthi ngabe namuhla kutawendekana. Bathi sikusukela kwaphuma Kenneth Kaunda office 30 years ago. Bathi lelikhetho lelingilona libalibuka ngasi limatima kakhulu nalonke lebake balibamba because takumbaza Zambia isikoti bakuma debts debt crisis so but default ekubhadala 3 billion oka IMF so ke nayo nje crisis lebanayo lenkulu kanzi phela this is the second largest copper producer in Africa in the whole of Africa. And about my economics kungena kwakhe HH mhlambe kungasita kuma investors ukuthi azama ukuhlanyela imali evendors naseZambia sekadede kancane Lungu. Bongo since abalistasi sithibuko namhla ekseni yakhumbula ukuthi njoba namhla 12 nje na International Youth Day sitabe sinabo ke bamhla basha la labasitwa inhlangano ka UNDP sitava nje nabo ukuthi ngabe nalo usuku la namhla ikakhulu labo labase businessini njoba kukhulunywa nje ukuthi bamhla basha emhlabeni bang 1.2 billion
that makes 16% of the world population. La even naseSwatini 70% of the population bamhlabasha. Yeah, njalo mukeli saphinze sikhulumisane lapha naXolani Hlatshwa Long Africa Regional Coordinator wemkhankaso yi1 billion rising. Njengoba kumele ukuthi kule mphela sonto kuyachubeka ama by elections. Sikhulumisa nje tindzaba ikakhulukati dabomake tindzaba tokucicitela noma tekuthatha kukhetfwa noma kufakwa kwabomake eParliament njengoba solubona mbukela ukuthi tinombolo vele soloti pass kakhulu. I-report nje laba ikhokha baka Barometer Africa le published this year veta ukuthi only 24% of women are parliamentarians out of 12,000 in Africa. Because seeing 6 minutes after 6 ngilete wena letinye le stats sibuko namhla kunali langa labomake bemthandazo sabavusela nje bonke bomake labathi uNkulunkulu namhla ekseni bomake bentsaba labahamba bayothandazela litulu babuye nalenzabenzisi asithi izabente ecala bongozi sitalo mhla ekseni. Vuka uvakashe yati live lapho kabantu imbukeli. There's so much to learn and see in the kingdom of Eswatini. Sifuna futhi sikhuthaza kona ukuthi nawe wati live lapho kabandi nalokuhle lokwendekako lapha evenini la kaNgwane. Namambalo yabona mbukeli ukuthi indalo is a beautiful thing. Umkhulu baNkulunkulu buyabonakala ngendalo. Kudla kwempilo, food for life. An agricultural program that shows how a farmer brings food to the nation. Gcine kudla kwayo letha uphinze kudle nasekufika isikhathi sebusika. Nalinile nje libele lana kuzone liyadwa imbela libele lahlanzeni. So lonke linale mvula le moderate yethu sine lahlanzeni. Kudla kusemhlabathini. Konke lesikudingako sitakuthola emhlabathini. Kudla kwempilo for agriculture and farming development on Eswatini TV with the farm boy Samgelo Villarati Samvi. Kudla kwempilo, food for life. Ngicela ngivusele ngwamukele ndzabeni ecala talo mhla ekseni ohlelweni Kusile breakfast show libito lami ngiLinkedIn kule. Seyivulwe kabusha ke ifamily ke yavalwa iEswatini paper mills ikanzi ke yavalwa eminyakeni le14 ledlulile. Lokuvakele ngendvunayo temabhizinisi mancoba khumala isikhathi vakashile le family lesevela ke icashe eMaswati la linganiselwa ke kulali 100 kumathapha. Ifema iEswatini Paper Mills ivulwe kabusha itinyangeni letiyimfica letendlulile kanti kungunyalo lefema ikhicita kakhulu emaphepha lasebenta nakwakhiwa ema-cardbox. Esigabeni sesibili semkhicito lefema itawukhicita i-toilet paper kanti kubhekeke ukuthi kungeteke letinye tisebenti letilikhulu nasekukhicitwa i-toilet paper. Ikhuluma ngesikhathi ivakashele lefema kumathapha indvuna yetemabhizinisi mancoba khumalo ichazile ukuthi lefema yaka Eswatini Paper Mills ingilomunye yemisebenzi lemikhulu lekubhekeke ukuthi iphakamise umnotfo welive. Eswatini Paper Mills ke labanengi bayayati bayayikhumbula njalo sekuthiwa Eswatini Paper Mills sitobika lothi seyivulile seyiqalile icasha abantu futhi banemaplan lamanengi ukuthi basachubeka bathenga mhlawumbe le equipment lethengekako bachubeke baqashe abantu labanengi.
sive ke sitawukhumbula ukuthi nga 2020 sasukumisa ihlelo lesithiwa i-post COVID-19 economic recovery plan. Le nkampani lena ngilenye lebeyishido ukuthi sifuna kubuyela sivule. So lamhla ke siyajabula lokubona ukuthi nembala vele sebayasebenta. Now people are going back to the natural fiber instead of plastic. So the demand for boxes, the wood product is quadruple, more than 50 times now. Umqondisi wenkampani e-Union Paper Limited, Karim Ashraf, lekunguyona nkampani ebuke kusebenza kwale fema yaka Eswatini Paper Mills, uthi le fema ekusebenteni kwayo kungumanje ibuke kukhicita ema-cardbox ngesimanga sekuthi umhlaba sewuthethelo lonyawo lwekubalekela kukhicitwa kwemaplastiki labonakala afaka sandla kakhulu ekunyukubeteni imvelo. Ashraf uthi imali lesebayihlanyele kuvusa le fema kwamanje iyefika edigidini letingemashumi 70 million wemalangene, kanti uthi babuke ukuthi imali letawugcina ihlanyelwe kule fema itakwendlula edigidini letingemakhulu emalangeni 200 million kude ikhicite ngalokuphelele. Kubikahle ngiwendlovu nginambonga Dube Sigmathapha. Induna yetemceba phansi nemandla Peter Bembe sethule ngalokusemthethweni ibhodi lensha letabuka kusebenta kwemlamuli wemandla kuleli Eswatini Energy Regulatory Authority. Sihlalo wale bhodi lensha ngulungile Dlamini. Ithi tena yetfula emalunga lamasha ebhodi yemlawuli wemandla agesi kuleli induna yelitiko letemceba waphansi nemandla Peter Bembe yayibonga ibhodi yayitolo. Induna ithi ibhodi lensha ifika esikhatsini lapho khona umlawuli wemandla agesi kubhekeke ukuthi masinyane yamemetele tinkampani letitawuphehla tinhlobo tagesi lohlobile lokufaka ekhathi gesi welilanga naloyo lowakhiwa ngenkhucuta i-biomass energy njengoba leSwatini linesidingo sekwehlisa linani lagesi lothengwa ngaphandle kwakuleli leliku 80%. Induna yetfula emalunga ale bhodi. The chairperson being Ms. Lungile Dlamini, that is our chairman. She is deputized by Ms. Kakazile Dlamini, who will be the deputy chair. Then there is Ms. Zanele Mlambo, who is a member. Then there is Mr. Luke Mswane, who is also a member. Then there is Ms. Susan Mordaunt, who is also a member. And then there is Mr. Mandla Vilagati, who is also a member. Guna Chief Maliwa Mazia, who is a member. Bese kuba na Chief Mshikashika Nkampalala, who is also a member. Sihlalo webhodi Lungile Dlamini uyibongile indvuna ngekubethemba ngemsebenzi lomkhulu kangaka. He felt it appropriate to appoint a gender sensitive board. Yokungdlulisa logo and nekutibongela mine in terms of how humbled and honored I am to have been entrusted with a responsibility at such a time as this. Ibhodi lensha yaka Esera ifika esikhatsini lapho khona umlawuli wemandla agesi alungisela kwakha lihlaka lwekusebenta leminyaka lemithathu kusukela ku-2023 kuya ku-2026. Kubikahle ngiwendlovu nginambonga Dube Sembabane. Tisebenta ke tinkampani letahlukahlukene kuleli bosomabhizinisi kanye nebacashi baphuma ngenombolo tabo yakugomela ngomkhuhlane i-COVID-19 elihlelweni lokuchithwa inhlangano lesambulelo sobosomabhizinisi lapha ivele ibusiness eSwatini kanye ke nenhlangano lesitha inkampani kulweni kwanza kweligciwane le-HIV/AIDS iswapture njengoba ke lesebagomile emalangeni lamane nje kuphela sebondlula ke tingulungwane letinzathu. Luhlelo lwekugomisa labasebenta etinkampaneni bosomabhizinisi nebacashi lusukunyiswe ngalokusemthethweni ngalesine evikini leliphelile lapho khona kwagoma abantu labangemakhulu 246 kuthi tena kuphinze kugonywa ngemsombuluko ngaphansi kwaleli hlelo kwagoma abantu labayinkhulungwane nemakhulu 1267 kanti itolo kamanzini eMillennium Park kugome labangetulu kwenkhulungwane nemakhulu 1324 ezulwini nakuchubeka kugoma ngalesithathu yemini yanthambama bese kugomela bendlulako yemakhulwini lasiphohlongo. Umphathi wenhlangano lesambulelo setinkampane nemabhizinisi kuleli ibusiness eSwatini Inathi Dlamini uthi batimisele kuucedza ngesikhathi umsebenzi wekubambisa live ekugomiseni sive. Basinike ama targets labantu labadzala
ukuthi ngelilanga asendela bangaka labangaka and kumele sikwendeke thina ngobe saphuta lokuwashaya ama-target noma khani ukuthi sespende malanga lamanengi kusibita imali njengoba nathi nje nibuka lapha kule mali esicele kulabantu sicane isitene kuze sitokhona kuyofika labo somabhizinisi kuyofika kulama-hawkers kulama-street vendors. Umcondzisi wenhlangano lesitati inkapane ngekulwa neligciwane i-HIV iswap Thobile Dlamini ukhuthata labasengakagomi ukuthi bawuthathe lo mjovo. Kujova kulungelo lakho ngeke sikuphocelele kodwa nangabe uyadithanza wena ulithanza nelive uyafisa ukuthi silive sibuyele lapho singathi sesingahamba singagcoke ama-mask sesingayivula naleminye imisebenzi lebe ingasendeki sesingabuyela nak-entertainment bantu bonke bemaswati batophila thina singiswapcha na business eSwatini sitochuba indzaba yokuthi sijoveti 70 umsebenzi ungatukufa ngobe phela vele umsebenzi level sime kumnotho. Lolu hlelo lwekugomisa abasebenzi labangekho ngaphansi kwahulumende lutawumikiswa nasetindzaweni letifaka ekhatsi kumathapha enhlangano esipiki nakuletinye tindzawo. Kubikahle ngwendlovu nginambongwa Dube sezulwini. Sive senkundla yakalamgabhe eBhunya naso siphume ngetingane itolo kuyagomela ke wona lo mkhuhlane weCovid-19 kaze bekathe goma labo labasukela eminyakeni engamashumi kuya itolo. Sive ke simbonga kakhulu uhulumende ngekuba niketha lelithuba lekuti phephisa kulo mkhuhlane. Solo kuyachubeka kugomela umkhuhlane weCovid-19 ngemjovo lowatiwa ngekuthi Johnson & Johnson. Njengoba ngalesithathu sive senkundla yakalamgabhe sithole lithuba lekugomela lo mkhuhlane enkundleni. Lesi sive lesineminyaka kusuka ku40 kuya idulu. Indvuna yenkundla kalamgabhe Makhwanazi Shiba ithi ibonga kakhulu kuhulumende ngalomjovo. Kuyasijabulisa kakhulu nje ububona nje lapha sive sikhuthalele lo msebenzi siyethemba futhi nalokuthi lo muthi utawusivuma lo mjovo ngabe selabanye kumbe sobaphatha dlephu kepha ke sofa kusedele sive ukuthi ubaphethe kabi siyethemba siyathandaza ukuthi ujinge ubaphathe kahle usebende lokhu lefana ukuthi ukusebende engatini nekukhuthata ke nekweluleka lokuthi bangathi bantu kumbe nasa ajovile bese sowuthatha ngekuthi sowuvele uphephile sowuyekela tonke tingoni tekuvikela lo mkhuhlane ajinge batilandzele letimiso tekuphila tempilo. Sive besitheleke ngetinkani kude sitogomela lo mkhuhlane sibabate buhle bahulumende ngokuthi sibe ingcenye yesive lesefole lithuba lekugomela lo mkhuhlane. Ujabulele mvanami bese siulambele bese sigeje kakhulu singawutholi. Sive sakalamgabhe sijabule kakhulu ukuthola umjovo lamuhla ukuthi sitokhona kuvikela iCovid-19 ngoba vele seyiqalile yabulala kakhulu. Esinelivalo sola kufika ithi yazi ukuthi singakajova. Esinelivalo. Sijabulile nje ukuthi nyazi nefika. Cha lo mjovo ngiyawuthokotela. Kuthi inkinga lengivile ngawo. Nalo ngijovile kude nje la ngiva ukuthi kumbe kubhlungana khona. Ngikhanza ngiphelele. Sekangedulu kwetinkhulungwane letingemashumi emaswati lasajove umjovo ekugomela umkhuhlane weCovid-19 eveni. Etindzabeni kubika Thembelihle Magutshwa Thombe Ngumuzi Mkhonda eBhunya. Tigebengu letingatiwa tibambe inkunzi lelinyekele malunga eParliamente lesifundza saseshiselweni talemuka imotolo yalo kanye netincingo. Ngekusho komxhumanisi wesive nemaphoyisa Superintendent Phindile Vilakati le moto agcineke emaphoyisa ayitfola. Kutse ngetitfuba tantsambama ngalesibili kwaba netigila mikhuba letihlasele ekhaya lalelinye lemalunga eParliamente esifundzeni saseshiselweni. Letigila mkhuba tifike ngesibhuku nangesibulawela tamephuca imoto yakhe nemali kulokunye. Umxhumanisi wesive nemaphoyisa Phindile Vilakati uchaza kabanti ngalesehlakalo. Igila mikhuba lehlasele ekhaya lemhlonishwa asaza nje kufika abiya khona emsebentini. Ngesibhuku nangesibulawela bamuka impahla yakhe lefaya ekhathi imoto netincingo kanye nemali. Noko ke ngenhlanhla ngokuthi le moto inalama gadgets lasitako yakhonakala ukuthi bese yatfolakala masinyane. Sithi nje singemaphoyisa asiwekhute lokuganga lesekudlangile. Lesibona ukuthi kuthola emathuba
ngetimo letehlukehlukene bese kutfola lithuba lekuthi bagange kulokunye nje kufaka ekhathi kubekwa kwematshe kushiswa kwamathayi emgwaqweni etindzaweni letimbalwa siyakwekhuta lokhu siphindze sicele nebatali ukuthi abasibambise kukhuta abantwana babo ngoba esikhathini lesiningi sikhanze ukuthi bantwana labancane lalabenta lemigilakhuba lenjengale sithi asibexwayise futhi ukuthi kungaba ingoti nakubo labantwana nabasakwenda lokho. Vilakati ugcizelele ukuthi bangemaphoyisa kangeke bakubeketelele kuganga kwanganoma ngoliphi luhlobo kodwa labo labatawutfolakala batawubuyiswa kuwo umthetho batotiphendvulela. Kubika Sifiso Nxumalo nginasimuva shongo sisenhloko ofisi yemaphoyisa eMbabane. Sivele singephansi kwenkundla yasemadla ngempisi nanaso siphume ngedingane itolo kuyagomela ke wona umkhuhlane we-COVID-19. Njengoba bekujova abantu labasukela eminyakeni lengemashumi lamane kuya etulu sive sasemadla ngempisi sikhombela isasasa ngekuphuma ngetinkani kuyagomela lo mkhuhlane. Sithi sinalo lethemba lokuthi sitawuphepha kulo mkhuhlane njengoba sasijovile. Ngiyajabula kakhulu impela lo ukuthi sithole lo mjovo ngoba vele le ndlela lena lokukhulunywa ngawo ubaluleke ngawo sisivile vele ukuthi ukhona vele lethemba lekhona lokuphila ngalesifo. Siyabonga mntanami ngoba futhi sesitawuphila ngoba solo nathi siyiva nje ukuthi labanye nje sebajovile thina bese simangele ukuthi hawo sesisele emshini thineleni Nkosi yami kumbe sisakhumbuleka nokulabadzala. Singabonga nje nasi kulo thina kuhulumende kuloko lakwendile ukuthi asithumele umjovo ngoba vele bese simehla singabe uyafika nini. Sijabula kakhulu ke nemholi wethu umntana nkosimalamba uhambe embili vele wefika silandzela yena njengemuva. Siyathokota kakhulu. Induna yenkundla yasemadla ngempisi eMkhondo Maseko ithi bayinkundla babonga uhulumende lobabambisako nakulesikhathi sebumadima lelive libhekene naso. Ngiloko nje msakhe lesingakubonga kakhulu. Phumelela tindzawo letikujovela kudo. Ukadolwa ke eholeni kusemadla ngempisi enkundleni kusenkambeni lapha ngase emandishini esikolweni lapha egroundini esondweni. Lesijovela lapha siholela khona holela bogogo sekukumavula egogo center yakumavula kusho sithi ticingi leting 4 leti khona letisebenza bona namhlala kule nkundla yasemadla ngempisi. Maseko uqiniso nasive ukuthi asisukumele etulu sinake impilo yaso. Etindzabeni Eswatini TV ngibongo simagagula emadla ngempisi. George Martins longumuntu lomusha leminyaka lenge-25 sekukhuthata ke bamla basha ukuthi bangawathatheli phansi emaphupho nemakhono abo. Martins ngiswaqala asafunza iskola kushisela kungimanje ushisela tindlu letiningi letifayikhathi titofuna lokunye. Etikhathini lapho khona intengo yagesi iyangekwenyuka ngekuhamba kwesikhathi, George Martins wenzawo yaseFairview kaManzini ukubone kufanele ukuthi ashisele titofu nembawulo kulokunye letisebenza ngekhathi endlini kodwa tingawusebenzisi igesi tisebenzise tinkhuni. Martins uthi lelikhono ngilo latiphilisa ngalo kwatise ukuthi nematfuba emisebenzi sekayaba indlala eveni kanti nakaqala betikhona tinsayeya lebhekana nato letifaka ekhathi ukuthi kungasebenzi ngendlela lefanele. Ngaqala ngikudakhela mina nje randomly for ekhaya. Ngazama ke kupheka ngivakashela bangani nebantu balakhaya babona ukuthi hayi yathi lento iyasebenza man. Asoke uzame nathi nje kusakhela ukuthi babe nako ekhaya. And futhi hayi kuyasebenza kakhulu lokho. Bantu labasha ngabakhuthata ngekuthi asingagangi azameni kusebenzisa ingqondo singavilaphi sivuke sisebenzeni sibantu sinema dreams incumbi lahlukehlukene ticalele idream yakho don't lose hope akhona ema social networks maningi incumbi unga advertise nakhona nangabe uva ushaya kuye estradini mhlambe uyothengisa lawo matamati o ini tiningi nje tindlela but ungapheli imandla. Martins uthi sebangedulu kwamashumi lamathathu bantu labamthengele lo mkhicido wakhe
kanti uphindze wagcizelela kubantfu labasha ukuthi bakukhuthalele ukuthi sebenta. Etindzabeni kubika Thembelihle Magutshwa, Tfombe Ngumuzi Mkhonda, Kamanzini. Temidlalo iqembu lePacific Black Swallows selidliwe inkemba ke ku-MTN Premier League selitawudlala ke ku-National First Division kusizini letako lenzela ukuthi likhale phansi emidlalweni wokugcina wayo ileague ichaya Real Leopards ngeligoli lelodwa icanzeni. Kazi kule sizini kwehleke amaqembu lamabili kuyi-Pacific Black Swallows kanye neqembu lePeacemakers. Emidlalweni yokugcina eMTN Premier League lecala ngesikhathi lesifanayo kube seyidlalela ke kakhulu emehlo abheke ukuthi ngubani owehla nePeacemaker ka First Division. Imbabana Highlanders ishaya iMoneni Pirates ngamagoli lamabili ecanzeni lekwayo nePirates bekungasiyele phephile kuyo inkemba. Kanti Green Mamba yona ikhonile ke kushaya iDenver Sundowns ngamagoli amathathu ecanzeni. iPeacemaker lebeseyivele ishaya inkemba ivaleliswe kabuhlungu yiMilling Hotspurs leyishaya ngamagoli amathathu ecanzeni. Kanti boshambeni iReal Leopards ishaya iBlack Swallows ngeligoli linye ecanzeni lelicinzetele ukuthi yehle iye First Division kanye nayo iPeacemaker. Imalandi Chiefs ikhale phansi kabuhlungu uThabangula Ukhelisi ngamagoli lamane ecanzeni le iThabangula Ukhelisi isinzile enkembeni ngekunqoba lomdlalo. Tinyosi tona tikholethathe ehlela kuThambuthi ngamagoli lamathathu kulinye kanti iSibets ikhale phansi kuYoung Buffaloes ngamagoli lamane kulamabili lesokwenta ukuthi kube ngiyo iYoung Buffaloes leya kungenela imidlalo yeCAF. Kanti ke imbabane Swallows yona itiphinzisele kuManzini Wanderers ngeyishaya ngeligoli linye ecanzeni. Lempumela kaseyisho ukuthi licembu leReal Leopards licetha lesizini ngamaphuzu langu-77 lilandzela iYoung Buffaloes ngalangu-72 lokusho ukuthi iBuffaloes kanye nayiReal Leopards sengiyo amaqembu ladomelela live etindzebeni teCAF. Kanti iPeacemaker icetha lesizini nemaphuzu langu-21 bese iBlack Swallows yacetha nemaphuzu langu-25 lokusho ukuthi lawo maqembu sekashaya inkemba ayodlala kaFirst Division kusizini letako njalo kathola amaphuzu lamancane kuwo onke amaqembu kaPremier League kulesizini. Lubikela umsakazo weSwatini TV temidlalo ngiphathizwe Msibi eMbabane. Ngokuza sibambe lapha ke enza bathe kucala telo mhla ekseni sibahlole emarket siyabuya siyachubeka nalo hlelo. Chocolate. No mfowethu ngithi yona ngithanda lava ngicala kabusha nangilava bokos. Usafaka na 20 rand. Kude mina thumane ngathi lo gifted kiko kusebenzisa utakhonza uphila ubeke singwa etafuleni. Mina sengimelele umngane wami bese sihamba sophanda. Shemu ngichasha maye mahle ebonile. Ngafuna ukuthi le project ingawa ngikhona nami ngoba angisiwe umuntu othandza ukuthi info ingafa ngikhona. Isine life lesiyakiyo umuntu ngangemuntu kuyafuna at least abe nawo 3 ma skills in life. Mina ngibonga kakhulu ngoba solo ngatsala kusebenza lo msebenzi abadinga ngisupport labantu. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3# and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN.
Mbukeli yasiphindze sekwamukele ehleleni Kusile breakfast show sisikwakito tindzabate kucala sizivele sinayo guest yethu yekucala Xolani Hlatshwako Long Africa Regional Coordinator wemkhankaso i1 billion rising njoba sivetile ukuthi sikhulumisana naye namuhla ngetindzabate abomake ikakhulukati kuba khutsata nekubagcutela ukuthi bangene eParliament njoba takhumbula ukuthi kule mpelasonto ngemgcibelo kutabe kunema by elections ekuvala tikhala talabo labashiye emhlabeni Shiselweni 1 kalamgabi kanye nasemathanjeni North nasibuka ke tinombolo lapha kula ma nominees vele tikhombokana ukuthi tinombolo tabo make tiphasi kakhulu kalamgabi nje kunabo make lababili labangconywa Shiselweni 1 kunamunye make bese mathanjeni South kunabo make lababili uyabona ukuthi vele solo inombolo yabo make iphasi asathi kunama kume mhlambe kungade thembu kabo bomake noma vele nje inkinga lekhona sekuvusele sekwamukele Xolani ehlelweni njengomuntu nje lo sobe kule field lena ekhuluma tindzabate abomake boka women in law ukhuluma tona tindzabate abomake emalungelo abomake nyalo soka 1 billion rising ingabe vele mhlambe nanibukwa nje indzaba ukuthi bomake mhlambe singababoni kakhulu eParliament kubangwa yini nje. Ngiyabonga sisangibingelele umlaleli ekhaya ngubingelele nawe. Kwekucala umuntu nje akavetela ukuthi sibabongele sibafisela inhlanhla labo make losobavetile ukuthi ngibona lesibhekile ngemgcibelo ukuthi sive ukuthi bayaphumelela yini. Kanjalo sibafisela inhlanhla nabo babe ngoba nasikhuthata ubuholi lobulinganako siyabafisa nabo babe babe khona nabo make babe khona. Angeke kube ukuthi sitohlasela ukuthi asimfuni babe asimfuni make kepha sikhuthatha nje ukuthi sifuna kube nebuholi lobulinganako etigabeni tekushaya kwemithetho. Phindze futhi ngisakafika kuphendula umbuto wakho kube ngiko nje ukuthi emalungeni ethu lasabanconywa bethu kube ngokuthi emva kwelanga langemgcibelo sebakhethiwe kufuna babe nekuconza ukuthi banemsebenzi longakanani nabaye eParliament babuka ukuthi live kulesimo lesikiso sikuphi isilive lokusho ukuthi ilunga leParliament leli eParliament lingimake lingibabe liya linemsebenzi lothide and kufuna liconze ukuthi lona ligalelo layo litawushaya libheke kuphi ngiko nje lengisho ngithi lapho bahleti khona abasi bahleti bathi lo msebenzi labayowenda ukuthi umkhulu kangakanani bese sekuphendula ke lo mbuto wakho ekutheni ingabe yini lokwenta usesikhatsini esenengibomake basalele emuva ingabe kungasekelani yini impendulo itabe ithi akusiko ukuthi abasekelani dineng tingoni leti bangela ukuthi sibone ukuthi bomake esigabeni etigabeni tebuholi etfaya ikhathi khona le eParliament ukuthi basalele emuva kulokunye kwako kwekucala kuba ngokuthi sikhuliseke kanjani le socialization ingenda ngingadi kholelwa ukuthi ngaba ngumholi iyenda nalomunye asinakabuka make angamboni ukuthi angaba ngumholi so imposition emake ukuthi athi ahlale njalo yena athi khanza asalele emuva ngaso sonke isikhathi siphindze futhi sabuka nalamanye ema practices la hlala njalo make amcinzetela amenda make ativa angasiyingcenye ngalokufana nako nababe emangweni naba kusekhaya noma kusemsebeni noma ngabe ngikuphi lapho bakhona khona lokho ke kwenta le confidence kuyimake sicu sakhe nakuloku munye make nakulabanye bantu bangas yehle ingabi njengekufanana nababe so letintho leto ke leti ehlukahlukene dingito leti hlangana tifike tibeke make esigabeni lapho atathi khanza make athi noma niketwe elithuba afike lomnye make athi hawu utawukhona ngoba uve natintho labatishoko ubone nakulokwenteke kulabanye bomake so lokuhlukubeteka nasikhuluma ngekuhlukubeta ukuthi kunetimpanze kumuntu nguloko lokwenteka kubomake eveni nasemhlabeni wonke ekutheni bathi khanze basalele emuva ngoba lokuhlukubeteka kufike kwangena kwajula
kwangena kuye licobo kwangena kulabanye bomake kwangena nakulabanye bobabe nebantu labasha ngoba bona babone lento leyendekako ukuthi vele make uyinto lesaliselwa emuva kungako ke sisukuma sithi asime silwe nalo lonke ihlobo lokuhlukubeta lelita wenda make aluze le confidence lelita wenda make ukuthi noma ngabe kune opportunity bangamethembi beve ngazi ukuthi ngeke ende kangcono kanti umvulo kufuna kugcizelele kumlaleli ekhaya sisi ngokuthi bomake bonke babaholi bomake ngamunye usesemncane noma sokhulile unebuholi nanabo atalwa nje afike emhlabeni kepha le kufanele ukuthi ke simimango silive sikwende kuhlanyela lembewu yekukhulisa lobuholi nasihlanyela ke lembewu yekukhulisa lobuholi lokusho ukuthi lenhlanyelo yethu ngilele kuletha le confidence lenhlanyelo yethu ngileye kum elevator asina kabuka tinto atibuke at leadership level angabuki nje ukuthi hawu sengikhona kungako ukuthi awuzuve ngasesikhathi kuthiwe bakhona labo make laba bakuleti igaba but bayi gatekeeper ye patriarch basho njalo uthi ahledi lapha but akayiphushi agenda yabo make kungoba sikayihlanyeli lembewu sikholelwa ke ukuthi kulabo make laba labadlanzana nabaphumelela njengoba sikholelwa ukuthi futhi sikukhuthatha ukuthi abaphumelele labo make kufuna ke bese sine sesihlanyela lembewu yebuholi ato understand lo make ukuthi nasalapha yini umsebenzi wakhe ato understand ukuthi lokusalapha akasasiko nje ukuthi ungivuma zonke kepha uhamba ngemandate yabantu lachamuka nabo ku constituency nasenhlitweni yakhe athasebenza lapha abe endasiqiniso ukuthi bonke abantu bayavikeleka ngoba makumehluko wakhe mlaleli nawe sisi ukuthi naka sebuholini akabuki kuphela hlangothi lwakhe ubuka lobabe ubuka lomntwana ubuka lwamake ngingako kuthiwa lapho kunamake khona akuthuthuki yena kuphela kuthuthuka umndeni wakhe kuthuthuka umango kuthuthuke live kungako sithi sasa lamabhaye election ngilenye opportunity ye reflection livela kangwane lekufanele itikhombe ukuthi ifise kuphakama kangakanani lelive ngoba lesedibukuta ukuthi kwanzela izinga lebuphuya eveni kwanzela izinga lekuhlukubetana kwanzela izinga lekuthi bantwana labanye abakhona ukuchubeka etikolweni itonke letinkinga ukuthi khona ingaba tendiwa yini ukuthi thina sibomaka sikho kuleti gaba lethu ingaba akusiyo yini reflection lokuthi sisalele emuva ngoba lesikwatiko lucwaningo netingcwadi tithi buholi belive lobungilo noma live leliyawubonakala lithuthuke isibuko sayo silelo live kuyawuba ukuthi bakhona bomake etigabeni tekushaya umthetho kepha nasibuka lelive la kangwane ingabe lesithombe lesisibonako sikhomba ukuthi sikhona yini sikhomba ukuthi labo make likhona yini ligalelo labo ngoba nalingekho tabasala kuba naleti khebesi lesitibonako letikhona event uqinisile I think indzaba lenye vele nje kuba ngile confidence yekutibuta ukuthi ndawukhona yini gwindlo ngoba mina irole yami njengamake ngijwayele ukuthi ngifune ngibe sekitchen nake kitchen nake ekhaya nakumphana so ngabona nje kunabancoma ama candidates I think bekusengudleni kalamgabi I think bancoma about 4 or 5 women ngiloyo nalo bekathi hayi ngikhona hayi ngiyesaba bancomana bodwa ababomaka so uyabona vele lokuthi hayi shokuthi lenkinga vele ila kulomake kunaloko wesaba ukuthi nje ayi vele angidithembe and kuleso sikhathi leso bobabe laceleni bebahungutela bathi oh yes niyadlala kana yabo ngoba lokunye wona sisi akusibona ukuthi akadethembi kwendekani lemuva lapha chamuke khona uyathi ukuthi namhla ngidawusukuma ngithi ngimelela likhetho nangibuyela ekhaya utawubuta ukuthi wona sofike lapho wathatha ikhundla wena sona ikhundla wena ungakakhulumi na uyabona tonke letinto leto tiyamdonsela phansi lo munye bayamnominate kanti kunasikoni lomkhulu asebamnominateile le system le patriarchal system at family level seyimbeka disadvantage already ukuthi phela mina ngeke ngicompete nasikoni lomkhulu lo make ubone into letinengi letendiwa kubomake
laba sebuholini indlela emagama bolahuliswa ngawo phasi waba nalokwesaba ukuthi mina ngidawukhona ngoba kuningi umsebenzi sibomake lesinawo lesibhekene nawo nje singakafiki kuleti igaba leti ngako ngithi wonke mako ngumholi so nasekufika lesengediwe sekuthi soyaba ngumholi eParliament soba ngumholi esigabeni letinye kuningi lokufika la ngcondweni yakhe nalokwesaba nako konke kungako sithi siyadzinga ukuthi labo make laba hayi labo make laba kuphela umvulo ngumake asimsekele asimphakamisa sitokukhweshisa nakwesaba loluvalo because le confidence isuswa ukuthi letinto letendekile nalengitibonile naletendeka kulabanye nalengisolo ngiphila kito ingabe nasengilapha ngidawuphumelela kanjani kuna na report na ile laba publish this year yaga Africa Barometer on women's participation on politics iveta lokuthi women only constitute for 24% out of 12,000 parliamentarians la Africa so uyabona ke ukuthi vele lenkinga yekho la Eswatini kuphela ila Africa yonke so vele si addressa sinje vele ngibe nenhlanhla kungisitile ukuthi ngibuke lo mkhankaso eAfrica yonkana nje and uqinisile na uthi lenkinga ayikho la kangwane kuphela inkinga umhlaba wonke kahle neAfrica nayo isenkinga njenge continent ukuthi vele bomake basalele emuva so tidinengi letinto ngako nasifuna kulwa nayo noma kushintsha lendlela lena dinengi letinto lefuna stende kujika lelinethi lethu phansi kakhulu singumkhankaso nje 1 billion rising lesikubukile ukuthi lokutawushintsha indlela yamake lokutawushintsha inhlala kahle yamake asesishintshe le approach lokuthi sitawuphe kufika kubantu ukuthi phakamisani make nanga emalungelo sibafundzisa asasinikede ema communities ukuthi kube ngiwo laqhamuka nema strategies la tawukhona kuletha lenhlala kahle yamake akaqhamuke nalama strategies ukuthi amphakamisa njani amthuthukisa njani amvikela kanjani even nasekuhlukubeteni when usho ini ke kuloko ubanika lokuthi ba understand ukuthi sisonke sine responsibility sine role ekufanele ukuthi sidlale kulama gender based violence committee circles ethu sinabo babe sine bantu labasha sinabomake and senda siqiniseke ukuthi sonke ngoba inhlaka kahle yamake iyawuba iba khona nangabe bonke laba bahleti kahle so ngilapho ke kwakhiwa onke lama strategies ukuthi simphakamisa njani umfana lo intombatana simphakamisa njani umfana lo ngumfana simphakamisa njani make babe wenda njani ukuthi amphakamise namake ngoba nayitawusala ekutheni bomake must organize themselves ngilapho ke lapho sitaba senkingeni ngoba uyawubukeka ngazuthi sengumcuzelwane kanti phela live la kangwane lethi imbanza kanyile emigomeni laphenze lakha nemigomo yalo lilive ukuthi liyawukhuthata kulingana liyawukhuthata buholi babomake etigabeni dekushaya kwemthetho naselende njalo ke live libita ngoba nasikhuluma ngelive sithwa ekathi thini nathi thina takhamuntu ukuthi sekufuna ke sichamuke nema strategies kuthi senda njani kwenda lokho ukuthi kwendeke bese phindze na hulumende si abe nensaye noma abe nemsebenzi sankuluma Swati lesingasizo abe nemsebenzi ekutheni usekela njani ukuthi kule medamo lendwa ngilabantu ivuleke le platform bakhona lokuthi aphakamiseke emake njengoba kulabo make nje laba kusengakapheli lutho sithi laba yokhetha ingcondo basengayilungisa ukuthi lesi nginamuhla boyowakha sithombe selive sakangwane ngekuthi bomake babe khona esigabeni lekushaya komthetho kukhumbuta nje ecolani ukuthi kalamgaphi nje mashito ukuthi kuna 2 abomake njengoba shito ukuthi namhla vele sikhuthata bona vele siphushela bona ukuthi bagcine bangenile kuna thembeli hle fakuthe kanye nancobile emkhonazi lapho ke bakalamgaphi ngibona laba babili labakhethiwe and then ke bese kuba nase Mathanjeni South lapho kuthengeka khona indvuna yenkhundla kuna Masuku Siphiwe kanye nabagcinile Mathe bayithu kuphela bese ke kuba nabo babe laba 6 cabanga 6 men bomake babe babili and then ke bese shiselweni munye kuphela make Henwood
and then out of 4 men. So uyabona ukuthi vele nje already nje seseyona kanjalo. Le competition sayithatha. But le kungijabulisako lengifisa nje ukuveta umlaleli buhle bekuthi live la kangwane lincane kangakanani. Cishe bonke labo make laba ngibathi kubabona ngebuso. Akusiko nje ukuthi ngibabona ephepheni ngibabona bathi engage nabo. Lokusho ukuthi nali lincane lelive la kangwane egcolana ayedwa nje lapha abathi kubabona ngebuso. Kusho ukuthi le mimango lena iyabathi labo make laba futhi ibethembile. Lokusho ukuthi akukhathaliseki ukuthi boba bebangithende noma ngoba bana ya competition iyahamba nibe ngi20 kodwa kufike kuwine umuntu umvumo. Lokusho ukuthi noma labo babe bangakanani akunga bantu emimangweni ngoba nyalo kusasinga labo make sekungala bantu kuthi labo make bang3 noma bangaki labantu bangasakha sinqumo lesingiso sekwenta siqiniseko sekuthi labo make laba bayavela ebuholini benze futhi lengingakuveta ukuthi sibonile kulamanye tigaba lapho ukhanze ukuthi kugcwele bomake lo babe munye kodwa kuphela sonke isikhathi kuwine lo make lo show ukuthi uyabona lana ukuthi it's about ukuthi labantu nabacabanga make nababuka buholi bamake bacabanga ini kungako ke namhla sithi noma bangasibo banengi basengaka sinqumo lesingiso bantu bente siqiniseko sokuthi bomake bayavela lapha ebuholini. Kumele lebona nje toto. Kufanele vele ukuthi babe khona ngoba vele sesinabo bobabe banengi besivele sisalele emuva sili. Kungako solo ngicizelela ukuthi siyowakha sibuko kuveta livela kangwane ukuthi sithi sukumele kangakanani tindzaba telushintsho. Sithi sukumele kangakanani tindzaba teku promoter equality noku promoter intsando yelinyeni. Le mimango leso letinkundla adikhombise ke ngokuthi ababe khona bomaka ngoba solo siyagcizelela kude lokuya kuba khona kuphumelele eveni noma ngitiphi tigaba letikhona na uyawushiya make emuva ngaphandle kwethu le live angeke lize likhone lokubalansa tonke letinto lesifisa ukuthi sitakhamuthi noma silive tibe khona nangabe thina utashiya ngemuva. Wasishiya vele uyawukhanza live leli yawuhlala linetikhebezi uyawukhanza imango leyawuhlala inetinkingi uyawukhanza solo kwaba nebudlova uyawukhanza buphuya solo budlangile uyawukhanza imfundo ingilento engandenganga uyawukhanza tetempilo tindengandenga ngoba umshiyile make wangamfaki lapha ebuholini live lakhe langevakala. Kuyevakala. So kubuda nje ukuthi njengoba ni 1 billion iba khona nivele mhlambe leyo mikhankaso nje lenini benayo kuzama nje ukukhuthata noma nivashele imimango noma nikhulumisa bona bomaka kuzama bachazele nje ukuthi nibanikete leyo confidence leyo faith nje ukuthi bangakhona man kuba baholi. Ngiyabonga sisi njengoba ngishilo ukuthi umkhankaso unaleti gugu letisemangweni lelapho sisebenza nemimango ukuthi kube ngiyo imango lechamuka nalama strategies noma ichamuka netindlela ukuthi bangathuthukisa njani imake siphindze futhi ngoba umkhankaso ukholelwa ekubambaneni ukholelwa ku solidarity sisebenza netinhlangano ezihlukahlukene lelapho siyasekela ekutheni le metamo basa engage nabo nemimango kube nalokufaka lo moya wekuthi simphakamisa njani imake sikuvimba njani lokuhlukubeda lokutawenda make asale emuva lokutawenda make angalitholi lithuba lokusho ke ukuthi letindzaba leti asitendi ngoba kusuke kusonzele likhetho kungako sithi akube indlela yethu yekuphila ukuthi simphakamisa njani imake senda njani ukuthi sende siqiniseko sokuthi bomake bahlala bathola emathuba kutotonke itigaba letikhona senda njani kususa lemicabo lelenda ukuthi make angakhoni kuphakama noma afike kuletigaba leti senda njani kufaka lenhlanyelo noma lembewu ye leadership kumake losakhula losengumntwana understand ukuthi ngikhula nje ngingumholi senda njani ukufaka kumntwana lo ngumfana lotawathi ukuthi nakathatha umfati uthatha umholi akathatha umuntu otawugcobisa bantwana bovaselina ahlale ekhaya hayi ngoba kuba nebantwana sikhanza ngasindo lenhle yinto lenhle kepha understand ukuthi ngithatha lana umuntu lotawuba ngumholi wakusasa lo nema opportunities lekufanele ukuthi ngingathi sengilapha mina ngimbuka ngazi ukuthi kufanele sacinzeteleke. No, ngiyevakala sibonga kakhulu Colani.
Ya mbokele beside katona tindzaba lana tabo make sikhutsata nje bekakhutsata lapha Xolani ukuthi sibe nalo lithemba ke bobo make ukuthi bangaba baholi bakusasa bangaba baholi bangaba ngama parliamentarians bangene eParliament bamelele tinkhundla tabo sesekhefu nasibuya sitawuchubeka nalo hlelo. Eswatini Television, in partnership with Junior Achievement, brings you season 2 of Dream It Achieve It. Lwati ngebhizinisi usiplan ibhala kanjani ibhizinisi ifuna ini utakuthola lokho kaje balusito kakhulu. Be empowered with marketing skills in your business and entrepreneurship so that you can prosper and build our growing economy. Watch Dream It Achieve It season 2 coming soon on Eswatini TV Sibuko Semaswati. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds full of wonder. You choose a path to awaken your senses, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. Discover just how far you'll go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience in the kingdom. Nembala bongo 9 minutes before 7 sibiya kuyo interview yalungelele naye Xolani Hlatshwayo. As a countryman we are not doing that bad in terms of kuba nabo ithology minister natural beka report chairperson of reporting mark. We are not doing that too bad. Yeah, phinze futhi nemphathi wa some of the companies EWSC nje mphathi ngimake. Yes. Ngiphi lenye ibhange Nedbank ngimake Eswatini Bank ngimake. So yeah, we're getting there gradually. Sine president ngimake. Parliament ngimake. Yeah, man kuningi labakhona khona and nabukwane sinasetindlu nentembuso. Senda kahle compared to lamanye amavela la Africa. Bakhona bomake. Heading asisho lamanye minister kasimco, but heading ama portfolio la very key like for your foreign affairs ministry key lolonke li head wangimaka la lakithi so we're doing well akufani ufuna improve la kithi ekukhetheni kenyanga ngicabanga sisayisele lapho ne sikhetheni nje make straight njengana baba semanzini simthembe Because asifake ke ama internationals la sifuna kubuka nje lokwenteka kwakho emhlabeni kuthiwa ke amavasi eAfrica anebulukhulu mani ukuthi agome kuma abantu bawo ngalomkhuhlane weCovid-19 level eMalawi nje level eSudan la kwa expire ama doses eAstraZeneca because wa destroy ngiyakhumbula ke neNingizimu Afrika imisa kusebenzisa iAstraZeneca emva ukuthi bese kujudane ukuthi ifike expiry date Africa say vaccinate almost 2% we population lekhona eAfrica. People are lining up again outside the vaccination centres in Blantyre. There's been a new vaccine delivery. And because case numbers have been increasing in recent weeks, so has people's willingness to get jabbed. Compare that to just a few months ago, when Malawi had to incinerate almost 20,000 unused AstraZeneca doses that had passed their expiry date. Vaccine hesitancy is still widespread, even right outside one of the vaccination centres. In fact, I'm on a high risk because we are operating our business within here at Queen Elizabeth Central Hospital. And I remember that I've been feeling some headache for the past 3-4 months. But I just pray unto the mighty God. Some other people, they were saying that there were some other side effects of the vaccine.
So in fact, I decided to wait and see first before I get vaccinated. No, at the moment I'm not ready to get it. The reason is because there has been so much rumors about the COVID vaccine. So right now I'm not sure whether to go for it or not. What kind of rumors? The negative, like we're gonna die after 2 years. They're going to sterilize us, stuff like that. And where did you get these kind of rumors? On the social media. But medical experts are hopeful that vaccine skepticism will eventually be overcome on the continent. As the higher percentage of your population get vaccinated, less the hesitancy decrease, because people can see that other people that have been vaccinated, they are okay. I don't expect in South Africa to have a big problem because we had very severe wave, and people tend to want to be vaccinated when they have seen the severity of the infections. For other countries that didn't have severe infections rates, maybe a little bit more skepticism. Back in Blantyre, many of those waiting for their vaccine are also optimistic that people will eventually accept that the jab is in their best interest. I'm not worried. I'm feeling comfortable just because I get the protection. COVID vaccine is there to protect people. It's not there to kill people. In fact, the authorities, what it's about to do is to sensitize people. Go in the villages, have some communal meeting, tell them the truth of what is there, because sometimes, the social media is the one that is peddling a lot of lies. But there's still a lot of convincing to be done. Fewer than 1% of all Malawians are fully vaccinated. Alright, mbuleselo saqhubeka nema international news ethu siqhubekela even la China lapho khona inkantolo yase China sentence umsomabhizinisi wase Canada Michael Spavor for spying bamsentence 11 years. At the Dandong Detention Center in northeast China, Canada's ambassador arrived Wednesday to hear the result of Michael Spavor's espionage trial. The verdict for the Canadian national, guilty. The sentence, 11 years. We condemn in the strongest possible terms this decision rendered after a legal process that lacked both fairness and transparency. Our thoughts are with Michael and his family during this difficult time. Businessman Spavor and fellow Canadian expat Michael Kovrig, a former diplomat, were arrested in 2018 on charges of spying. Since then, they've been held in isolation with almost no contact to the outside world. The pair's arrest came shortly after Canada detained Meng Wanzhou, chief financial officer of Chinese tech giant Huawei, on a U.S. extradition warrant over potential violations of sanctions on Iran. Beijing has repeatedly demanded Meng's release, calling her detention part of a U.S. attack on Chinese tech development. China critics have described its recent prosecutions of Canadians as hostage politics, as relations between Beijing and Ottawa sink to new lows. Wednesday's decision comes just one day after a separate Chinese court rejected an appeal by Canadian Robert Schellenberg, whose 15-year prison sentence for drug smuggling was suddenly increased to the death penalty in the wake of Meng Wanzhou's arrest. Zike siphethana detail lapha ePoland ukuthi uhulumende welibumbano kwangazuthi ke utawubhekana nebulukhuni ukuthi aqhubeke emva kokuthi iParliament yakulelive iphasise ibill litawenda ukuthi the biggest television station ilahlekelwe ke ilicense yayo yokusakada kulelive. For the thousands who took to the streets across Poland, the new law is yet another attempt by the government to crack down on media freedom. Boję się, że będzie cenzura, że za tym pójdzie brak demokracji i państwo totalitarne po prostu. Powolutku do przeszłości. The ruling right-wing Law and Justice Party introduced amendments to Poland's broadcasting law that would ban non-EU firms from having a controlling stake in Polish media outlets. The slated aim is to reduce the risk of hostile foreign powers buying them out, but opponents say it's an attempt to force American company Discovery to sell TVN, the country's biggest television network that's critical of the government. Której celem jest powrót do komunistycznych wzorców.
wzorców jednolitych mediów, jednego przekazu, jednej propagandy. The United States, Poland's key ally, has criticised the bill. A day before the text was put to a parliamentary vote, Poland's coalition government collapsed. Prime Minister Mateusz Morawiecki sacked Deputy Premier Jarosław Gowin, head of the junior coalition partner Accord Party, over his opposition to the amendment. Ta ustawa w jaskrawy sposób narusza zasadę wolności mediów, grozi wypchnięciem legalnych właścicieli z jednej ze stacji gwarantujących pluralizm. Gowin's dismissal and the subsequent loss of Accord's 13 MPs from the bloc mean the coalition that has ruled Poland since 2015 no longer commands a majority in parliament. Bogelise ivele ishayele insimbi yesikhombisa sivele saselikhefu sitabuya nato tindzaba. Once umfuje ngibekise uthola noma licingo lakhe say message seniyacabana seniyabulalana nje uyathi kuyashaqisa kulaba labahlukubetekako nekwe ukuthi ngalokuthi phela kuhlukubeteka okay ke ngaqala namuhla kwanza uthi iprocess leqhubekako kungcono ukuthi nje kusina kusaqala uvele ukureport ungameli ukuthi umuntu azaphindza akushaya noma aphindza akurepe yabo akuphinzeleli. Asise saba ngisho asathi nokuthi sesikhiya sile etindlini ulala ugcokile ulalukhile ulalubophile eminyango uthi solo wendela bona kepha abanayo indlela engena. Ngithi mine bobabe abayekele kuhlukubeda bomali emakhaya ngoba labantwana bese basala bathi ntsandzane bese abasathi ngoba nalabo labantwana labasele kubo nabo babahlukumede kushoda naNkulunkulu akuna ukubulele labantu abasele awubacabangela ngathi lo siyekuthatha kwente njani. uNkulunkulu is the only solution empilweni yemuntu. Libandla delkhetho nemingcele i-Elections and Boundaries Commission lathisa ke sive ngelkhetho lokuvala ke tikhala kutsi litawubanjwa ke mhla ka 14 August 2021 kunati tindzawo letilandzelako. Tinkundla letitsindzekako ngulamgabhi inkundla, Matsanjeni South inkundla naseshiselweni 1 inkundla. Esifundzeni saseshiselweni enkundleni yaseshiselweni 1 kutabe kuvotelwa lilunga lephalamende. Esifundzeni sakamanzini enkundleni kayalamgabhi kutabe kuvotelwa lilunga lephalamende. Esifundzeni saseshiselweni ngaphansi kwenkundla yaseMatsanjeni South kutabe kuvotelwa indvuna yenkundla. Sikhathi ke sekuqala kuvota kuto tonke letindzawo ngo7 ekuseni kuthi mate kuyovalwa ngensimbi yesihlanu bese ke kuqala kubalwa kwamavoti. Bonke ke lababhalisela ke kuvota bayakhuthazwa ukuthi baphumelele kulomsebenzi baphatheke sicepezana sekuvota noma ke matisi webuve. Khumbula ukuthi vikela ku-COVID-19 ngekuchelelana umgamu longu 2 meters ufake ke sifonyo kahle uphindze ke ugeze ke tandla njalo ngemanti nensipho noma ngesanitizer. Lo mlayeto ukhishwa ngusihlalo welibandla Prince Mhlabhlangene Dlamini. Mbukele siphindze sikumukele ehleleni Kusile Breakfast Show sikumukele nayo losanza kusivulela sitawubuka tindzaba. Seyivulwe kabusha ifema lenkulu yeSwatini Paper Mills yakuleli leyaka yavalwa iminyaka leli14. Lokhu kuvakale ngendvuna yetamabhizinisi manxoba khumalo ngesikhathi ivakashele lefema leselivele icashe bantfu labalikhulu mathapha. Ifema iEswatini Paper Mills ivulwe kabusha etinyangeni letiyimfica letendlulile kanti kungunyalo lefema ikhicita kakhulu emaphepha lasebenta nakwakhiwa ema-cardbox. Esigabeni sesibili semkhicito lefema itawukhicita i-toilet paper kanti kubheke ukuthi kungeteke letinye tisebenti letilikhulu nasekukhicitwa i-toilet paper. Ikhuluma ngesikhathi ivakashele lefema kumathapha indvuna yetemabhizinisi manxoba khumalo ichazile ukuthi lefema
yaka Eswatini Paper Mills ingilomunye yemisebenzi lemikhulu lekubhekeke ukuthi iphakamise umnotfo welive. Eswazi Paper Mills ke labaningi bayayathi bayayikhumbula njalo sekuthiwa Eswatini Paper Mills sitobika lothi seyivulile seyiqalile icasha abantu futhi banemaplan lamanengi ukuthi basaqhubeka bathenga mhlawumbe le equipment lethengekako baqhubeke baqashe abantu labanengi. Siveke sitawukhumbula ukuthi nga 2020 sasukumisa ihlelo lesithiwa i-post COVID-19 economic recovery plan. Le nkampani lena ngilenye lebeyishido ukuthi sifuna kubuyela sivule, so lamhla ke siyajabula lokubona ukuthi nembala vele sebayasebenta. Now people are going back to the natural fiber instead of plastic, so the demand for boxes, the wood product is quadruple, more than 50 times now. Umcondzisi wenkampani e-Union Paper Limited, Karim Ashraf, lekunguyona nkampani ibuke kusebenta kwale fema yaka Eswatini Paper Mills, uthi le fema ekusebenteni kwayo kungumanje ibuke kukhicita ema-cardbox ngesimanga sekuthi umhlaba sewuthethelo lonyawo lwekubalekela kukhicitwa kwemaplastiki labonakala afaka sandla kakhulu ekunyukubeteni imvelo. Ashraf uthi imali lesebayihlanyele kuvusa le fema kwamanje iyefika edigidini letinge-70 70 million wemalangene, kanti uthi babuke ukuthi imali letawugcina ihlanyelwe kule fema itakwendlula etigidini letinge-200 emalangeni 200 million kude ikhicite ngalokuphelele. Kubika Hlengiwe Ndlovu nginambonga Dube Sigmathapha. Indvuna yelitiko letemcebo waphansi nemandla Peter Bembe seyethule ngalokusemthethweni ibhodi lensha letawubuka kusebenta kwemlawuli wemandla agezi kuleli iEswatini Energy Regulatory Authority ESERA. Sihlalo waleli bhodi lensha ngulungile Dlamini. Ithi tena yetfula emalunga lamasha ebhodi yemlawuli wemandla agesi kuleli indvuna yelitiko letemcebo waphansi nemandla Peter Bembe yayibonga ibhodi yayitolo. Indvuna ithi ibhodi lensha ifika esikhatsini lapho khona umlawuli wemandla agesi kubhekeke ukuthi masinyane yamemetele tinkampani letitawuphehla tinhlobo tagesi lohlobile lokufaka ekhatsi gesi welilanga naloyo lowakhiwa ngenkhucuta i-biomass energy, njengoba leSwatini linesidingo sekwehlisa linani lagesi lothengwa ngaphandle kwakuleli leliku-80%. Indvuna yetfula emalunga ale bhodi. The chairperson being Ms. Lungile Dlamini, that is our chairman. She is deputized by Ms. Kakazile Dlamini, who will be the deputy chair. Then there is Ms. Zanele Mlambo, who is a member. Then there is Mr. Luke Mswane, who is also a member. Then there is Ms. Susan Mordaunt, who is also a member. And then there is Mr. Mandla Vilagati, who is also a member. Guna Chief Maliwa Mazia, who is a member. Bese kuba na Chief Mshikashika Nkampalala, who is also a member. Sihlalo webhodi Lungile Dlamini uyibongile indvuna ngekubethemba ngemsebenzi lomkhulu kangaka. He felt it appropriate to appoint a gender sensitive board. Bekungidlulisa lokho and nekutibongela mine in terms of how humbled and honored I am to have been entrusted with a responsibility at such a time as this. Ibhodi lensha yaka ESERA ifika esikhatsini lapho khona umlawuli wemandla agesi alungisela kwakha lihlaka lwekusebenta lweminyaka lemithathu kusukela ku-2023 kuya ku-2026. Kubika Hlengiwe Ndlovu nginambonga Dube Sembabane. Tisebenzi letisebenta etinkampanini letahlukene takuleli basomabhizinisi kanye nebacashi baphume ngetinombolo kuyogomela umkhuhlane i-COVID-19 eluhlelweni lwelichutshwa inhlangano lesambulelo sabasomabhizinisi lapha eveni iBusiness Eswatini kanye nenhlangano lesita tinkampani ekulweni nekwanza kweligciwane i-HIV and AIDS iswapcha njengoba lesabagomile emalangeni lamane nje kuphela sebendlula etinkulungwaneni letintsatfu. Luhlelo lwekugomisa labasebenta etinkampanini bosomabhizinisi nebacashi lusukunyiswe ngalokusemthethweni ngalesine evikini leliphelile lapho khona kwagoma abantu labangemakhulu lamabili nemashumi lamane nesithupha 246.
kuthi tena kuphindze kugonywa ngemsombuluko ngaphansi kwaleli hlelo kwagoma abantu labayinkulungwane nemakhulu lamabili nengcenye 1267 kanti itolo kamanzini yeMillennium Park kugome labangetulu kwenkulungwane nemakhulu lamathathu 1324. Ezulwini nakuchubeka kugoma ngalesithathu yemini yanthambama bese kugomela bendlulako emakhulwini lasiphohlongo. Umphathi wenhlangano lesambulelo setinkampane nemabhizinisi kuleli ibusiness Eswatini Inathi Dlamini uthi batimisele kuucedza ngesikhathi umsebenzi wekubambisa live ekugomiseni sive. Basinike ama targets labantu labatsala. Kuthi ngelilanga asendela bangaka labangaka. And kumele sikwendeke thina. Ngobe saphuta loku kuwashaya ama targets noma khanzi sespende malanga lamanengi kusibita imali njobe nathi nje nibuka lapha ngile mali esicele kulabantu sesicanisa 10 kuze sitokhona kuyofika labo somabhizinisi kuyofika kulama hawkers kulama street vendors. Umcondzisi wenhlangano lesita tinkampane ngekulwa neligciwane iHIV iSwap Chathobile Dlamini ukhuthata labasengakagomi ukuthi bawuthathe lo mjovo. Kujova kulungelo lakho ngeke sikuphocelele kodwa nangabe uyadithanza wena ulithanza nelive uyafisa ukuthi silive sibuyele lapho singathi sesingahamba singagcoke ama-mask sesingayivula naleminye imisebenzi lebeyingasendeki sesingabuyela nak-entertainment bantu bonke bemaswati batophila thina singiswapcha na business Eswatini sitochuba indzaba yokuthi sijove ti-70 umsebenzi ungatukufa ngobe phela vele umsebenzi live lisime kumnotho. Lolu hlelo lwekugomisa abasebenzi labangekho ngaphansi kwahulumende lutawumikiswa nasetindzaweni letifaka ekhatsi kumathapha enhlangano espiki nakuletinye tindzawo. Kubikahle Ngwendlovu nginambongwa Dube sezulwini. Sive senkundla yakalamgabi eBhunya sesiujovele umjovo wekugomela umkhuhlane iCovid-19 ngalesithathu. Indvuna yenkundla yakalamgabi Makhwanazi Shiba ithi bebasolo bakulangatelela ukuthi lesive salenkundla sibe ingcenye yesive lesithola lomjovo wekugomela lomkhuhlane. Solo kuyachubeka kugomela umkhuhlane weCovid-19 ngemjovo lowatiwa ngekuthi Johnson & Johnson. Njengoba ngalesithathu sive senkundla yakalamgabi sithole lithuba lekugomela lomkhuhlane enkundleni. Lesi sive lesineminyaka kusuka ku40 kuya edulu. Indvuna yenkundla yakalamgabi Makhwanazi Shiba ithi ibonga kakhulu kuhulumende ngalomjovo. Kuyasijabulisa kakhulu nje ububona nje lapha sive siukhuthalele lo msebenzi siyethemba futhi nalokuthi lo muthi utawusivuma lo mjovo ngabe selabanye kumbe sobaphatha dlephu kepha ke sofa kusede lesive ukuthi ubaphethe kabi siyethemba siyathandazana ukuthi ujinge ubaphathe kahle usebende lokhu lefana ukuthi ukusebende engatini nekukhuthata ke nekweluleka lokuthi bangathi bantu kumbe nasa ajovile bese sowuthatha ngekuthi sowuvele uphephile sowuyekela tonke tingoni tekuvikela lo mkhuhlane ajinge batilandzele letimiso tekuphila tempilo. Sive besitheleke ngetinkani kude sitogomela lo mkhuhlane sibabate buhle bahulumende ngokuthi sibe ingcenye yesive lesifole lithuba lekugomela lo mkhuhlane. Ujabulele mvanami bese siulambele bese sigeje kakhulu singawutholi. Sive sakalamgabi sijabule kakhulu ukuthola umjovo lamuhla ukuthi sitokhona kuvikela iCovid-19 ngoba vele seyiqalile yabulala kakhulu. Esinelivalo sola kufika ithi yazi ukuthi khazi singakajova. Esinelivalo. Sijabulile nje ukuthi yazi nefika. Cha lo mjovo ngiyawuthokotela. Kuthi inkinga lengivile ngawo. Nalo ngijovile kude nje la ngiva ukuthi kumbe kubhlungana khona. Ngikhanza ngiphilele. Sekangedulu kwetinkulungwane letingemashumi emaswati lasajove umjovo ekugomela umkhuhlane weCovid-19 eveni. Etindzabeni kubika Thembelihle Magutshwa Thombe Ngumuzi Mkhonda eBhunya. Tigebengu tibambe inkunzi lelinye lilunga lePhalamende talemuka emotolo yalo kanye netincingo. Nekusho komxhumanisi wamaphoyisa nesive ephindile Vilakati emaphoyisa akhonile kuyitfola lemoto.
Kutse ngetitfuba tantsambama ngalesibili kwaba netigila mikhuba letihlasele ekhaya lalelinye lemalunga ephalamende esifundzeni saseshiselweni. Letigila mkhuba tifike ngesibhuku nangesibulawela tamephuca imoto yakhe nemali kulokunye. Umchumanisi wesive nemaphoyisa aphindile Vilakati uchaza kabanti ngalesehlakalo. Igila mikhuba lehlasele ekhaya lemhlonishwa asaza nje kufika abiya khona emsebentini ngesibhuku nangesibulawela bamuka impahla yakhe lefaka ekhatsi imoto netincingo kanye nemali. Noko ke ngenhlanhla ngokuthi le moto inalama gadgets lasitako yakhonakala ukuthi bese yatfolakala masinyane. Sithi nje singamaphoyisa asiwekhute lokugangata sekudlangile. Lesibona ukuthi kuthola emathuba ngetimo letehlukehlukene bese kutfola lithuba lekuthi bagange. Kulokunye nje kufaka ekhatsi kubekwa kwematshe kushiswa kwamathayi emgwaqweni etindzaweni letimbalwa siyakwekhuta lokho siphindze sicele nebatali ukuthi abasibambise kukhuta abantwana babo ngoba esikhatsini lesiningi sikhanze ukuthi bantwana labancane lalabenta lemigila kuba lenjengale sithi becwayise futhi ukuthi kungaba ingoti nakubo labantwana nabasakwenda lokho. Vilakati ucizelele ukuthi bangemaphoyisa kangeke bakubeketelele kuganga kwanganoma ngoliphi luhlobo kodwa labo labatawutfolakala batawubuyiswa kuwo umthetho batotiphendulela. Kubika Sifiso Nxumalo nginasimova shongwe sisenhloko ofisi yemaphoyisa eMbabane. Sivele singaphansi kwenkundla yasemadlanga empisi siphume ngetinkani kuyogomela umkhuhlane iCovid-19 etindzaweni letine letikulenkundla. Lesive sithi bese sikulangatelela lokujova ngako sitawuthokota ukuthi sitivikele kulomkhuhlane. Njengoba bekujova abantu labasukela eminyakeni lengemashumi lamane kuya etulu sive sasemadlanga empisi sikhombela isasasa ngekuphuma ngetinkani kuyogomela lo mkhuhlane. Sithi sinalo lethemba lokuthi sitawuphepha kulomkhuhlane njengoba sasijovile. Ngiyajabula kakhulu impela lo ukuthi sithola lo mjovo ngoba vele le ndlela lena lokukhulunywa ngawo ubaluleke ngawo sivile vele ukuthi ukhona vele lethemba lekhona lokuphila ngalesifo. Siyabonga mntanami ngoba futhi sesitawuphila ngoba solo nathi siyiva nje ukuthi labanye nje sebajovile thina bese simangele ukuthi hawu sesisele emshini thineleni Nkosi yami kumbe sisakhumbuleka nokulabazana. Singabonga nje nasi thina kuhulumende kulokula kwendile ukuthi asithumele umjovo ngoba vele bese simehlana singabe uyafika nini. Sijabula kakhulu ke nemholi wethu umntana ngoSimalamba uhambe embili vele wefika silandzela yena njengemuva. Siyathokota kakhulu. Induna yenkundla yasemadlanga empisi Mkhondo Maseko ithi bayinkundla babonga uhulumende lobabambisako nakulesikhathi sebumadima lelive libhekene naso. Ngiloko nje msakhe lesingakubonga kakhulu. Phumelela tindzawo letikujovela kudo. Ukadhokolwa ke eholeni kusemadlanga empisi enkundleni kusenkambeni lapha ngase emandishini esikolweni lapha egroundini esondweni lesijovela lapha siholela khona holela bogogo sekukumavula egogo center yakumavula kushothi ticing letting 4 leti khona letisebenza bona namhlala kulenkundla yasemadlanga empisi. Maseko uceliso nasive ukuthi asisukumele etulu sinake impilo yaso. Etindzabeni Eswatini TV ngibongo Simagagula emadlanga empisi. Kutemidlalo, inhlangano yemidlalo emadubane kuleli ithi isazama ukucokelela timali letitawukhona ukuklomelisa mathenjwa ngemva kokube adlale kahle emidlalweni yama-Olympics lapho wafika washaya tikhathi letingumlandvo eveni. Inhlangano ithumelele umbiko ngemva kokube kubikwa ukuthi mathenjwa utotfola tinkulungwane letimbili temalangeni kuphela. Sibusiso Mathenjwa emidlalweni yama-Olympics wafika walimelela kahle ke live lapho wadlala wathi wafika kuma-semi-finals ematubane ku-200 meters lokwenda ukuthi abeliswati lekucala kufika kulelo zinga. Kanti waphindza washaya tikhathi letinsha letingumlandvo eveni lokuyintfo leyenda kabili kule mdlalo. Kanti waphindza watfola nelithikithi lekuyongenela imidlalo yemhlaba kanye ke nema-Commonwealth.
lokushada ikhathi letinsha ke kwasho ukuthi uthathola imali etinkulungwane letimbili temalangeni. Lokho kusemthethweni walenhlangano ukuthi lo ke washaya umlando wesikhathi utawuthola leto timali. Kubeke nokukhuluma kanye nekhala lokuningi kakhulu etinkundleni tekuxhumana lapho sivete kungajabuli kwaso ngale mali lekuthiwa mathenje utayithola. Inhlangano yematubane embikweni lethumelele betindzaba itsandzeke icacisa ukuthi leyo mali isabuketwa njengaloku itholakala emthethweni lemidlalo leyakha kadzeni lebeyakhiwe ngekubuka ukuthi kude kahle hleti imali ngenhlangano. Kanti futhi basemkhankasweni wecokelela leto timali leto khona ukuhlomelisa yena mathenjwa ngekumelela kahle live. Lenhlangano icela tinkampani ukuthi tiyibambise njengoba emathenjwa sophakamise live emhlaba wonke. Lokho longathanza kufaka sandla ngathintsana nenhlangano yematubane kuleli. Bebikela umsakazo weSwatini TV temidlalo ngiphathizwe Msibi eMbabane. Ngaleto temidlalo sadiphetha tindzaba tetfu tesibili sathu salikhefu nasibuya sichubeka nalo hlelo. My name is Eswatini. It's your boy DJ Sunday, aka BEC. Catch me and the gang on a brand new show. Amazing show. I'm so excited about first episode. Hot new show for Studio One. As you guys know, we do cover all things music and entertainment. I'm going to be doing the news aspect specifically. So our news is divided into two segments, into international news and then local news. I'm going to be on the cozy couch, hosting all the guests that we have on the show. Thanks for joining me on the cozy couch. Your performance, how did you feel about that? I love you. Honestly, I was ecstatic, man. I'll be dealing with the hottest videos for the week. At number 1, we have Tenderness featuring Velimseni for Love Me. We have the same thing. Now it's over with the both of Number 1 DJ in Africa. See you every Saturday at 6 p.m. on Eswatini TV. Studio One. Studio One. Studio One. Mangwane vuka uvakashe yati live lapho kabanti imbukeli. There's so much to learn and see in the kingdom of Eswatini. Sifuna futhi sikhuthata kona ukuthi nawe wati live lakho kabandi nalokuhle lokwendekako lapha eveni la Kangwane. Namambalo uyabona mbukeli ukuthi indalo is a beautiful thing. Ubumkhulu baNkulunkulu buyabonakala ngendalo. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Welcome back mbukeli solo bukela hlelo Kusile Breakfast Show asingumukele nawo lothanza kusivulela sisuka kito tindzaba tetfu tesibili sesivele sinawo ama guests etfu lamabili lekubantu labasha njengoba utakhumula ukuthi namuhla umhlaba wonke ukubhala ilanga lebantfu labasha International Youth Day. So sikubona kufanele ukuthi sikhulumise bona abantfu labasha sive ngemabhizinisi labawaqhubako. Namhla ke studio sina ama farmers lamabili mlekungayi
Bembe kanye na Muzi Ziyane balima ti-beet fire khathi botamatisi basebenzisa ke luhlobo lwebuchwephesha lokulima ngema high tunnels, yes, high walking tunnels. Yes. I'm right, yes. All right, sidakhulumisa bona nje kuva kabanti ngebusiness yabo ukuthi icuba kanjani ukuthi ngabe bakungenela kanjani tindzabade kule masinivusele. Welcome to the show, guys. Happy International Youth Day. Ngiyabona ukuthi sisene NHS baflabasha njengoba kufanele. So you're into farming and farming nanesichazela nje mhlawumbe nangacala ngawe Muzi kuva nje ukuthi farming, why farming? Okay, ngathi nangiseliyengo ngisafunza nje kwaba ngumuntu lo interested kakhulu when it comes to technology. So wasese ngiya discover ukuthi esikhatsini lesiningi I technology ayivamisi ukufakwa kakhulu ngala ku agriculture. Then ke ngase ngenda I research on the technologies that I used ka farming ngakhanza ukuthi kunabo vertical agriculture then nalama high tunnel farming. So then ngase siya discover ukuthi nala kangwane sekakhona ema tunnels letulu nje kubo Lunzi lamanye endwa letulu bo KDTP ngakubo Tshaneni. So then this now basi women farmer kwase so presentela le project lena whereby sibe apply and khanza ngalo it's okay lama interest I align with what the woman farmer is actually planning to give us. Okay, so when I say why khetha njani farming, has it always been your passion noma mhlambe nje imvo nje lo soyibona nyalo after so when bamfla baningi babalima? Agriculture has always been my passion because at the end of the day, not even at the end of the day, no kukhona nje udlile, so someone has to produce the food. But because you don't find most people, especially young people, getting into agriculture, because nasbuka agriculture sibuka lelikuba, sibuka lelanga, sibuka lamandi kuthatha ngithela. So when it comes to tunnels, now it's an innovative way and someone has to show us ukuthi ngabe agriculture singayenda njani ibe fashion ibe sexy maybe ukuthi bamfla basha bakhansi nabo sebafuna kuba involved in it. So women farmer wasizozivitela le tunnel farming in South Africa bayenda kakhulu but kithi beyi khona but besingayadi kangako and ubokhanza ukuthi labanye labatiko but they are not betela le skill kahle. So wase women farmer ke zovitela ethuba ukuthi wotani insha ndo ufunza ngekulima emathaneleni ndothi naniphuma enemathanela ningabulawa kuswela lathi nathi ukuthi silima kanjani emathaneleni and sikhulisa umnotho like that. Okay, so lama benefits ekulima ngekhathi kuma tunnels eme kanjani compared nje ukulima nje engatheni? Okay, ngazi nasingake sanaka over the years sekunenvo global warming. So uyakhanza ukuthi sangqotho sikhamuka at the time longa sikhathi ngaso. Like last year we had alloys which destroyed a lot of crops ngekuthi lalina kakhulu ama crops agcina ngasakhoni kuthatha lamandi lamhlabathini asagcina seka flooded. So tunnel production, because it's a protective farming, lama tunnels wona lelitulu uyakhona ku regulate I temperature uyende ibe ngilelo ifunako lelo optimum for I growth yaleyo crop loyikhulisako. 2 noma singafika lesangcotho or leyo hailstorm ayikhona ukungena ithinza lama crops akho vele nje wona ahlala a protected and akhula rapidly more than la ngaphandle, because la ngaphandle na ufaka manyolo kuyenteka ufake manyolo ngenteka udliwe likhula udliwe yinini. Ngala ku tunnel farming uvele ungena direct kula ma roots aleyo plant. So lapho ke le yield yakho iya increase and isikhatsini lesiningi le yield yakho iba ×4 compared to the open field ngala agriculture, because lama conditions ladingwa ngilento loyilimako akhona onke and acontrolwa nguwe as a farmer. Nalamandi siyayisebenzisa I-drip irrigation kuya ngawo ukuthi okay isihlahla sami sidinga so much nutrients and so much water per day. Kuba nguwe lokala ukuthi ondawunisela 11 minutes because tabe sekufikile kulo lokudzingwa nguleyo crop yami. So la in that way ukhanza ukuthi I-wastage iba minimal. So ngalana everything iba controlled kanti ngale open field awukhona ukucontrolla some other conditions. So ukhanza ukuthi ke vele into takho tiyalimala most times kanti ngalana nguwe loku controllako everything. Okay, so kule projects lena njengoba nishuda ukuthi ni under woman farmer isitokotho nibangakhe nje and nibuka ukuthi mhlawumbe itan sustainer kuze kufike nini le projects le? Nasi sonke kule project C20
but see in groups of 10. So to my groups. See June, it's lasting for 8 months, so see at February. Okay. So 8 months nanle estrogot. Okay, siyashintsana kuleli viki leli nje kuna group 1 which is us, next week tabe kuna group 2. So ngeliviki siyashisana ukhanze ukuthi kushiyane nangalo msebenzi when it's planting because isihlahla nasesincane ufuna usinede more care siyahlala for 2 weeks let's draw for then si break 2 weeks kube kunale new group kuze kuyoshala 8 months. Okay. So after stroke I assume ukuthi ndawo ufuna kuvula kwenu nani asho bebanifundisa lestroke. So I assume you have plans. Athini nje ama plans akho nje mhlambe nasingeva nje ukuthi uplane kuwendani after this. After this ngiplane ku acquire a farm of which currently khona lesengitfolile. The main objective of getting this place is to actually set up lama tunnels, more especially back in my community eBunya, whereby I'll try and involve the other youth la lengikhule nabo ukuthi siboye sisebenzisane and do this project kanye and si planele ukuthi instead because kahle the main objective is to sustain ema sustainable development goals IUN, of which one of them is zero hunger. And we should provide employment to the other people. So lokuthatha le project ukuthi apply for a loan. Yes, Women Farmer is giving us training and start for lemma certificates, and also we'll get a chance to apply for a loan whereby we can then go back to our communities and set up lama structures lawa and then involve the other youth, teach them also about the protective farming, so that now batokubona kumnanzi loku lima under this tunnels, because I don't want to lie, kumnanzi kulima under a tunnel. It's really nice and interesting. So I think the other youth labangani bethu vele batakuthanza lenvolesi tabe sesihamba sobe so implementa le emimangweni yethu. Okay, so when I guys now you also want to get your own farm. Not even once. Iseng vele ngiyayibona sengiyabona althanela lami sengisethile sitsheni sengipholile bafana la nemamfomatana la khona enzaweni. Because I think more than anything what women farmer is trying to do is saying I've taught you, go out and teach more. So nganthi asingabe sisebenzela phasi ngekuthi kufunze mina ngitendele mina and be like that. Kanti naso uphumile so upholela abanye lebe balifisa lethuba. Salo uba ngilesibonelo because I think we are also siyaleka lama sort of ma role models labaflabasha laba role models that we can look up to ukuthi maye ngafisa kufana nabani. So I think they are trying to create those people like ukuthi babuyele emuva bafu already babe interested ngalo kuthi brand le nabo bajabula ukuthi you know what asengihambe ngiyolenda le tunnel ngibone ukuthi kuyaphila because agriculture kuyaphileka guys. Okay. So kuba khona enivile mhlambe ngoba nisesebancane nisesebamflabasha mhlambe bonthanga yenu baba khona kuba khona lokuthi hayi man farming kude lwini lokungcono lengakwenda akhona enivile nje mhlambe lama discouraging words lawo lenwatfolako, and how do you deal with them? Akhoda and maningi kakhulu and ku broad vele lesivame kudibana nako esibaniflabasha. Most of us nje lena ku training ukhanza ukuthi lo muntu has got the idea, has got the proposal or business plan, everything in place, but ukhanza ukuthi ushawa funding. So most of the time lama negative thoughts abuya la kule funding ukuthi sengidabe sengicala ngidawucala ngani kahle. So vele lo muntu a plan asinasafike sekufuna sala implement kanzi ukuthi so ude lama resources implement so ubuya vele nema negative thoughts vele ka farming hayi ngeke ngekulunge vele kwa farming in so akhona lawa ma negative thoughts lawo, but what we are trying to do as to ukuthi thina lesesikhonile lokufika lapha embili, come back to our peers and tell them ukuthi no guys naso dibana nenzawe ukuthi ude ifunding akhona ema organizations like lafana nabo Women Farmer, they can help you. Akhona ema organizations lamanje lamaningi lakhona langwane that provides source of funding and for us ungaya kisho bona labo UN, they will give you a platform ukuthi conza lapha as wena umuntu lomusha uzotokhona loku sitakala. So for us thina sesingembili vele we are basically trying to give advice to our peers ukuthi no, not dibana ne challenge implementation, go and see the youth revolving fund batakuchazela kabantu ukuthi how are you going to get your money and everything. So that is how we are actually trying to mitigate lawo ma problems no my negative thoughts
lesiyayisidibane nawo. Kuba ngiphi nje advice mhlambe lo ubanike nje yona nje abantu nabazama yabo ku discourage noma nje mhlambe advice lo uniketa bangani bakho ukuthi mhlambe bangenele tekulima as bamfla basha njengoba sihlale nje si encourage ukuthi bamfla basha bangenele tekulima. Ngicansi ngihlale ngisho ukuthi more than anything thine as females mostly bafana it's fine, but when you're a female and you're a farmer, they look at you like why is it like that? So I think ngiyazama kakhulu kusho ukuthi woman farmer says what a man can do also a woman can do, and I believe kakhulu kuloko because now even under tunnels sekungcono kakhulu because we don't do lokuphatha lelkhuba we don't asiphathi ikhuba. We are working under shade. If uvazuthi my guys skin sami, so we working under shade. Irrigation awusahambi ukuthi uyofaka amanyolo yakobonzela. It's all electronic. Uhamba computer yakho, you set up everything, ufaka my ratios akho and you go back. And I think I would say even to be self-sustaining as a woman, I think there's nothing nicer than knowing that you have your money, you are self-sustaining. We are disebenda happy. So when you farm, it's labanye bathi usuke imali semhlabathini, so bese basibamfa ngathi udilimela imali yakho, like you make your own money. So I think I would advise women kakhulu ukuthi guys buyani farming, like akusingale katheni njengabo omkhulu ukuthi vele bekulukhuni, but nyalo sekumnanzi kakhulu, lesiphila kahle lapha, so join the queue. So do you guys see yourself going back to school and learn more about agriculture? Noma mhlambe seniva ngazothi nje hi what we've learned practically sesi right sesingakhona kuchubeka ukuthi sindlondlobalisa mhlambe nama business ethu lesifuna kwaqala. But sikufunza akupheli. So I think it's not basically going back to a university or in a college. It's more or less attending more of the trainings la fana nalawa ukuthi so that you widen up your knowledge, because there are a lot of things develop tunnel gendeka ukhanza. One of the disadvantages ukhanza ukuthi once wahlaselwa sifo it's easily spreads fast like le tunnel. So more of these trainings or attend, you will learn how to mitigate lawa challenges ukuthi udibana naso kunesifo. So it's not basically going back to class, but it's opening up on those workshops and everything. So and we would like to give thanks to people like organizations like the United Nations Women Farmer for giving us a platform because it's not corner look to be sifunze satika bantu. Alright, thank you guys for coming through to the show Mbukeli. Besikhulumisana nebamfla basha lapha lababalimi labasebenzisa luhlobo lwe high tunnel farming kulima dipitlo dabo njengoba namuhla umhlaba ukubhala usuku lwabo bamfla basha sithi nje sibakhulumise sive ukuthi babhizi ngani sive ngawe ema business abo laba wachubaka. Let's take a break. We'll continue with the show after the break. There's so much to learn and see in the kingdom of Eswatini. Sifuna futhi sikhuthata kona ukuthi nawe wathi live lakho kabandi nalokuhle lokwendekako lapha eveni la kaNgwane. Namambalo uyabona Mbukeli ukuthi indalo is a beautiful thing. Bukhulu baNkulunkulu buyabonakala ngendalo. Once umfunje ngibekise uthola noma licingo lakhe say message seniyacabana seniyabulalana nje uyathi kuyashaqisa kulaba labahlukubetekako kunekwe ukuthi ngalokuthi phela kuhlukubeteka okay ke ngaqala namuhla kwanza ukuthi iprocess leqhubekako
kungcono ukuthi nje kusina kusaqala uvele ukureport ungameli ukuthi umuntu azaphindza akushaya noma aphindza akurepe yabo akuphinzeleli. Asisesiyesaba ngisho asathi nokuthi sesikhiya sile etindlini. Ulala ugcokile, ulala ukhile, ulala ubophile eminyango uthi solo wendela bona kepha abanayo indlela yengena. Ngithi mina bobabe abayekele kuhlukubeda bomali emakhaya ngoba labantwana bese basala bathi intsandzane bese abasathi ngoba nalabo labantwana labasele kubo nabo babahlukumede kushoda naNkulunkulu akuna ukubulele labantu abasele awubacabangela ngathi lo siyekuthatha kwento njalo. uNkulunkulu is the only solution empilweni yemuntu. Because 20 minutes before 8 saqhubeka nalohlelo lomhla ekseni kusile breakfast show kanti ke sinakutela nizaba nje letiphathelene nizaba emabhizinisi even kunana inzaba ke lenkulu la ease of doing business kuthi ngabe kulula kanganani kusebenza nje nizaba business even la Eswatini libhanga la kamhlaba ke iWorld Bank kuba nema reports leli wakhiphako la lirenka khona nje emave kuthi ngenzaba letiphathelene nebusiness ngiyakhumbula ukuthi ngeminyaka wa 2018 bese meku 117 emaveni la 190 nangaphosisi ngeminyaka wa 2020 sigcine ke sima ku 121 lokho sisehla kepha kwazi ukuthi ikhona improvement lekhona le into ke11 kulama nje alama indicators le kabukwako nakuta ukukhipha le scorecard sina babechibike nguyena ubuke ihlangosi le investor roadmap leli buke nje kakhulu kati sithi in level ekufanele kwende kuze likhona ekhanga abahlanye imali babuye la even kulethi ndzaba leti phathelene usindzaba te business disebenza njani even babechibika ngikuvusele ngwamukele hlelo namhle kuseni. Siyabonga Mr. Gule siyabonga sivusele bonke babukele emakhaya. Mhlabe ngabuyela la kutheni babethibe 2018 ngiyakhumbula bohlethi la futhi siyiteka lenzaba yena ukuthi boshayandla ngalelo la sikuthi siku 117 siya improve kancane kancane kepha ke eminyakeni lokuphelile bese sigijima ku 121 sehlele sehla sehliswa yini langadala lapho. Sibonge babegule ranking is a very tricky phenomenon. Singasho nje ukuthi kwehla kwethu even though sasithole ama improvements ku4 ema indicators sehliswa kwekuthi lamanye mave ukhanze ukuthi a improve faster nobe laba improve khona ba improve ngema point lamanengi. Kanzi futhi kwaphinze kwaba khona lapho World Bank ashintsha khona I methodology of assessment ka protecting minority investors. Lapho in the past bekusetshenziswa ema limited liability companies shothi tinkampani nje leti timele leti practice abo corporate governance. Kwase soyashintsha ke ngalo 2020 so uthi ufuna tinkampani tibe listed ku stock exchange. Nati listwe ku stock exchange wabeka I threshold ya 10 kanzi live la Eswatini ngaleso sikhathi belina 6 wetinkampani. Setenyukile nyalo sesithi ku 8 kwatise ukuthi nanyalo kubene kubambeleleka lokuthite ama delays la vetwa mhlawumbe ngema restrictions ekwala kwema kwanza kwa covid la ukhanza khona ukuthi emave avimbe emaborder nekuhamba kwebantu. Lokho kugcine kubangela ukuthi mhlawumbe leti lebedi identify wetinkampani letingale bomakhelwane letifuna ku investa ku stock exchange ngala letifuna kulistwa ukhanze ukuthi abasakhona ukukwenda ngesikhathi. Kanzi futhi kunema regulations la sabukwa abukwa nguregulator waso le stock exchange etheneni nase aphasile atabe sesavumela lokuthi kwendiwe bo electronic trading lapho sibheke khona ukuthi nema SMEs asekhaya tinkampani letincane tikhona kulista. Cishe nguloko lokwabanga ukuthi sibuyele emuva but
lama improvements lesikhuluma ngawo endeka ka starting a business lapho khona sa improve nga 4 places sasuka ku 159 saya ku 155 lapho ke shothi sacedzela luhlelo lokubhalisa tinkaphane ngabongcondomshina lebese sikuqalile sikusebenta kungimanje njena sekusukunyiswe neluhlelo lokuthi usale wenda electronic payment lesingathi nakhona awusadzingi ukuthi na ubhalisa inkaphane ube solo uncamula la kungcondomshina uhambe uyodelesa physically revenue so yakhona lokwenda le payment online phinze improvement yabakhona ku getting electricity lesingathi na soma business asacedzile kwakha sakhiwo sakhe kuba malula kangakanani ukuthi applyele aphinze akhona connector gas la Eswatini lenda electronic interface lokusho ukuthi nakhona uhlelo lwangcondomshina lebalingete ku CRM emagesini lapho soma business so yakhona ekutheneni apply online and le application yakhe ihamba straight iye kule department le dealer ngema commercial business lokusho ukuthi ayisala yini nabo domestic therefore lesikhathi lekusithathako sesehlile naso even loku provider ngoba uyukhanzeka ukuthi mhlambe lapho la uyakhe khona le warehouse kudinga ukuthi basemagesini bakufakele itransformer lama transformer asayathengwa abekwe ekutheneni na ufika ufuna lo connectelwa le transformer akusangeti le process ye procurement yekuthenga le transformer i-transformer sebayithatha duda bakuconnectele therefore lesikhathi sesehlile asengene lapho babethi ngisithe ngiyayibuka le ranking yethu lapho electricity yathi 132 yes Botswana mavela makhulu la 139 Angola 156 Lesotho 158 but ngibuta leyo ukuthi we are a small economy yes it's not every day la wakhiwa khona ema warehouse life uthini isina ngamele khona ku engage naye lo 132 ngivangaza ukuthi mina sisemva when you look at the level inganani nabolo sinalama warehouse akusinto ya onke malanga usencane ufuna service 100 ngelanga akhanya ukuthi ngenyanga ngesta service 10 yabekisa liciniso lelo but kufuna kusijabulise silive na ubuka la sisuka khona sisuka ku 163 akabe nestikhanze kuthiwa we are celebrating mediocrity sisuka ku 163 lokusese ku 132 bese sesimeni lapho onke mava beka submita khona statistics selidolobha lelikhulu lalelo live thina la Eswatini bese submita statistics selive lonke ngiko besile ku 163 kube improvement lelethwa ukuthi sesisubmita statistics les correct sema outages ne frequency yalama outages phinze futhi senginako lengubalako ukuthi kukhona ema improvements nabawendako in terms of the process yeku connectela gas singaphinze sivetela ekutheneni sibene tingcoco naye World Bank this year ngaJune la besenda khona ema video conference siphinze samvetela la ekutheneni kulesikhathi kukhona la bekuthatha khona 187 days I mean 187 days sivetile lokuthi akusathathi 87 days in fact seng 36 days kule process yekuhlola kuze bakhona connector gas sibhekeke ukuthi ngobe lokunye na uku identify la ku report babegule kudinga ukuthi nibe nale tingcoco uzame kumconvince lo World Bank ukuthi le ikhona improvement nobe kulesinye isikhathi ukhanze ukuthi i correction kule data live tako World Bank so lokho siyakwenda yonke iminyaka but kuyi process ngabekisa ngasenkantolo ukuthi uya arguisha ukuthi i case yakho ivakale
nemshushisi ngalana naye azame ukucinzetela ekutheneni phela wena kukanje na World Bank ke naye uma ekutheneni kude le improvement sineke singule department lebuke ukuthuthukiswa kwamabhizinisi kusebenza kwamabhizinisi sizama lokumconvince lokuthi lesimo asisinje ngobe usisho kule report and esikhatsini lesinengi uyukhanze ukuthi mhlawumbe emva kwa 3-4 wema arguments ni ugcina sevile especially non provider nale proof ukuthi lokhu kukanje lokho lokushoko ukuthi 132 inombolo lengabe ikhashane sikhanza ukuthi vele kulesikhathi samanje nga covid le frequency ngathi lokuba khona kwemabhizinisi la connectiwe vele kunciphile kuleti nombolo tasemagesini but sibese sesisebenzisa iestimate lokucishe kungaba ngobe yena unesikalo lesithite lesebhizinisi labuka yona akufanele ke ukuthi nase uniketa le statistics bese ubuka ibhizinisi lenkulu kakhulu nobe lencane kakhulu but siyasikhulumisana ekutheneni mhlawumbe ngaloko ukuthi phela simo semnotho kutinto tibe sesethamba kancane ngenxa ya covid leti nombolo lesinato nguleti lama business longawahlola ngobe ubese soyatihlolela yena independently World Bank inasenimnikile le statistics a-verify ukuthi kunjengoba nisho yini before aninike lelo mark. Ngifuna kungena nginake le top 20 babechibi. Ngayinaka New Zealand solo ngiyo lehamba embili landzele beSingapore la eAfrica eRwanda cishe ihamba embili bakhona boMorocco naboKenya. Bathi ke kunanenza ba lethi 11 economies have electronic procedures for constructing permitting. Ngiyalapha ke nyala ukuthi lokunye lesithine simenjane kunanza ukuthi sound business regulations with a high degree of transparency is what you will get in the top 20 economies. What can you draw from them? Manje ke kulo top 20 wakho ushiye bongcongcoshe base Africa Mauritius in number 13 out of 190 countries. Cishe le tinhlelo tonke lesitendako ti strive towards that. Okay. Ekutheneni lama systems na ungakhumbula sike sakhuluma la saveta ukuthi kune project lesiyenda nebase New Zealand lekuthiwa electronic business registry. On top of lokhu lesikukhuluma ngako ukuthi sesiku improvile ka starting a business lokusho ukuthi phasa register of companies e-commerce nema trading licenses sesiyibuka yonke le system ukuthi nyalo idzinga ku overhaul in terms of ama procedures, in terms of umthetho, in terms of le system le online platform. Kule project sibuke kakhulu le electronic business registry but itabese leyo sayifida in a bigger scheme of things ku project lekuthiwa i one stop shop. Lapho la sesibuka khona ukuthi once sakhona loku establish i one stop shop as a country laba nje bo dealing with construction permits lokhuluma ngabo nabo labo bo gas ne ku apply le mandi dinto leto lesetidzinga ukuthi immediately uthola mhlawumbe uqala le process yekuthi nyalo ku applyela i dealing kukwakha sakhiwo se business onke lamanye ama processes sekutabe sesekhamba ngalesilungu lekuthiwa ku back end wena soma business ufake nje isicelo sinye lesicelo sakho sesisuka kulomnyango lo wasemagesini sesiya ka water sesiya ka SRA ngiyabekisa kutotonke leto I mean era Eswatini Revenue Authority nibaka pension nani kuze kwekuthi le business yakho na uyibhalisa ngala ka register of companies
yonke leminyango la lekumele ukuthi uyihambe sebanaso lesicelo futhi usubmita kanye liform linye nema attachments manye. What will it take for us to get there, Mr. I process le sasenjetwa kwanyalo isese under wraps kwadise kwekuthi there's a lot of coordination letsinga ukuthi yendiwe at the same time seku identifyiwe uhulumende so identifyile ukuthi sikhona sakhiwo lesise Royal Science and Technology Park lesitawusenjetiswa for lo msebenzi lo but kudinga ukuthi lama stakeholders ngamanye kuhlalwe phasi kuvunyelwane bese sekuba khona ke losabuka le system yekuthi le system letawusherishwa ngiyo yonke leminyango nobe ngitotonke letingoni i-designwa ngibani i-developwa ngibani iyathengwa seyafakwa sesisebenta ke ukuthi sinye lesicelo but isihamba yonke leminyango wena unikwa nje ilanga ukuthi emva kwa 3 days emva kwa 5 days uyeda utothatha ngathini certificate yakho lesithi approve. Ngifuna ukugcina nganako babechibile ngicabanga ukuthi nanako kuphinze kube licashata nje lemnyama besine base judiciary la bakhuluma ngama small claims court ngithi mina hayi man 20000 kwangazi ukuthi mncane kakhulu ngoba kunana ingcingwane ka ease of doing business ye resolution of commercial disputes yangazi ukuthi nakhona solo asiwafaka kahle amandla manje sheshe sicece ndzaba letiphathelene nalento 20000 usound amncane kulamalanga namuhla but mhlawumbe imali le reasonable ngoba ka small claims court under I constitution kune mana ngisakhumbula ukuthi ngisection bani lokhuluma ngekuthi wonke umuntu unalo lungelo lokuthi abe represented now uya enkantolo. But in terms of the ease of doing business tafika uthi kenwe now it's okay. Obviously in terms of the legislation bese sivele sinalo li point ngekuthi livela approver even before the amendment le establish la small claims court nyalo bese sivele sinalo li point lekuthi sina umthetho wema small claims court kungimanje ke lokusesiwasukumisile sekusho ukuthi in terms of practice sekufuna sibuke kenyalo ukuthi lamacala langenile khona litigatewa nobe atekwa isikhathi lesingakanani kuphume letijubo tiya enforceka yini ngulapho ke la sibe sesicala khona ke kubala ukuthi cha in terms of le process seku improve lokho nangala kulale tinkulu tinkantolo lesithi ngema commercial courts i-ministry babambisene nelijudge lelikhulu eveni seba identifyile ukuthi batawabeka lega RSTP say issue ukuthi ku establishwa nini nekwekuthi mhlambe badzinga ku partition kuthanga ifurniture yekwekuthi leto tinkantolo ema commercial courts nobi commercial court nangabe tabayinye leta establishwa ikhona lokulonjwa icala isebende but nakhona leli point nilithola ngekuthi nisale nibuka lesikhathi ukuthi in the past bekuthatha 956 days kuteka licala according to the World Bank kungmanje seyikhona le commercial court sekuthatha isikhathi lesingakanani in terms of leso sikhathi nekwekuthi mangakhi lamacala lesenwadekile in a period of 6 months in a period of 12 months. Nembala angikubambe bafike themba lo staff nesakhe isikhathi man sitawuthatha nje noma sithatha timbili tingcingwana siyadibuka sitobona ukuthi lana ke lama players la khona bobani lekufune bende ini kuze kuthi lento yendeke kahle sitakhwa lokhu improve asibona kakhulu ukuthi ube nasinamhla ekseni babethe semba lo sisters sithola isikhathi sithathe ngatinye nje le tingcingwana sitokhwa lokhu sisilanzelele kahle into implement ya kade yini ngokuthi mu 2 minutes before 8 sibatshela ukuthi market kafishane siyabuya sele phesa la namhla ekseni hlelo. Hey girlfriend, call me. Hey, my baby's Gigi Cadenham. And Gigi's at the movie store I haven't seen in my life. I came here to say hello everyone.
That's who I am. But let's go. You want a piece of me? Yeah, you know you wanna You ain't on my swag radar. One minutes to 8 o'clock mbukeli awusizivele sithe isikhathi kepha nje siyabonga ukuthi uhlesene nathi namuhla kusukela ngayo insimbi yesithupha kude kube nginyalo ngilesine namuhla kusasa hawo ifryers Sembe bongosi kusilabole etingudleni la kumenyethelwe khona betembilo sine nikuyajova but aphinze baphuma kulabo labeminyaka lesukela nje ku 40 kuyayitulu sibheka ukuthi wonke umuntu agcine ajovile 11 start wana kuthiwa i-herd immunity kanje ukuthi sebaningi bamle bajovile nalabangakajova kodwa sifisa ukuthi sisuke esigabeni asithi everyone Kwamele sijove nje kuleli viki liyaphela ke leli viki kusasa sele nginamuhla nakusasa no sihamba sojova lapha ngathi mabatayi bakumathapha yini kusasa laba business Eswatini. Kunjalo mbukeli, thank you so much for joining us today. We'll see you tomorrow. Have a good day.